Welcome ladies and gentlemen. Nakwambia mambo yanazidi kuchemka. Gladys Wanga is in trouble. Yesterday she declared that them in ODM, they are going to support the broad-based candidates in this upcoming by-election. That if it is about Kasipul, they are going to have a broad-based candidate. If they go to Ugunja, they are going to have a broad-based candidate. We have by-elections and we have agreed as a broad-based team that where we have a UDA candidate, that is the broad-based candidate. In Malava, in Mbere, in Banisa, those are the broad-based candidates, and Baringo. Where we have ODM candidates in Ugunja, in Kasipul, in Magarini, those also are the broad-based candidates under ODM. So we will stick to that direction and we will continue to work together. But things are not good as Ruth Odinga, the Deputy Organizing Secretary of ODM Party, has a different opinion as she's working out on Gladys Wanga's statement yesterday, as she's alleging that they don't know anything called broad-based candidate. Now we are having by-elections. Kesho tunaenda Magarini. We are going as Orange ODM. Hakuna party inaitwa broad-based. Umesikia? Hata Malava tuko na candidates ya UDA na wapi. Wanaenda kama UDA. Sisi pia tunaenda kama ODM. Kama ODM. Siski ODM. Hivyo ndio sauti nataka. Unajua tuko na nini, tuko na huzuni, lakini party lazima iendelee. When it comes to Kasipul, they only know and understand they have a candidate called ODM candidate, not a broad-based candidate. The same to Ugunja constituency, where there is a by-election also, and Ruth Odinga is declaring they don't have a broad-based candidate. They have an ODM candidate. The same to Magarini. They don't have broad-based candidate. They have an ODM candidate. What does it mean? It means that as per the statement of Gladys Wanga and statement of Ruth Odinga is contrary to what we thought it was going to be. Now, Sifuna also was not left behind. He also alleged that they don't recognize a thing called broad-based government. Hapa ambaye ningependa kuzungumzia kitu ambacho baba alikuwa anatuambia kila siku. Unajua saa hii kila mtu wako na mambo yake, anasema mi baba aliniambia hii, baba aliniambia ile. Lakini ile tunaweza kukubaliana yote ni ile alituambia sisi sote. Tukiwa wazi mbele ya umma, baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027. Hiki chama mimi ninavyowajua nyinyi, ninavyowajua nguvu zenu, nimewaona bana, nimewaona nyinyi mkipigana hapa wakati wa uchaguzi ndogo kule Malindi, mheshimiwa party leader, ilikuwa ni fujo, lakini nyinyi ninavyowajua hakuna jambo ambalo tunaweza weka mbele yetu ati tushinde. Mimi najua tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha party leader wetu huyu 2027, watu wanaenda nyumbani. Tukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad, tukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027,
hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA. Mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna, mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule, kuna mwandishi kwa mfano Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart. Si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo, unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu? Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, baba alisign. So wengine ambao wanazunguka, na kwa sababu baba alituambia we keep our identity. Mimi rangi yangu ni hii chungwa, symbol yangu ni chungwa, mnanielewa? We must keep that identity. Wengine wanatuambia ati by elections za November 2027 party leader ati kuna candidates wa broad based. Broad based si chama, na kama si chama haina candidates. Unajua nyinyi mmefanya kazi ya kura hapa. Kuna wamama wakiingia kwenye polling station kama hawajui jina ya candidate, wanasema mimi nataka ule wa ODM. Ukweli ama uongo? Kuna wale ambao hawajui hata candidate na chama, wanasema ile symbol ya baba, ile chungwa, mimi nataka ule wa chungwa. So mniambie kala ya broad base ni gani? Na symbol ya broad base ni gani? Mtu akitoka kule mashinani aseme anataka mtu wa broad base, unampeleka wapi? Hakuna candidate wa broad base. Broad base is not a party. It is not a party. It does not exist anywhere. So what we want us to understand, leaders should not bring confusion to voters unless wanataka hawa candidates wetu waanguke kura. Unless umetumwa uangushe watu kura. Pale magarini tukiingia, tunaingia kama wana ODM, wanachungwa. Rangi zetu zinajulikana, sera zetu zinajulikana, nembo zetu zinajulikana. Ukiona tu chungwa unajua ni nini? ODM. So we don't want people to bring confusion in this election. Jambo la mwisho, uchaguzi wa Novemba tarehe 27 ni wa madiwani na wabunge. Mnajua maeneo bunge yote ambaye kuna hizo chaguzi, si ndio? Hakuna uchaguzi wa urais Novemba tarehe 27. Hakuna uchaguzi wa urais Novemba tarehe 27. Ni madiwani, ma MCAs wetu na wabunge. Kwa hivyo tunapoingia pale magarini, nataka kuwaonya wale ambao wanatumia majukwaa ya kukampeinia candidates wetu wa by election kuleta mambo ya two term pale. Na mheshimiwa party leader, hawa wote ambao unaona hapa ni members wa Central Committee. Tuliketi tukasikizana kwamba jambo ambalo halijasikizanwa ndani ya chama cha ODM ni kwamba hatujaamua jinsi ambavyo chama kitaingia katika uchaguzi wa 2027. Na tukasema uamuzi huo ni muhimu sana kuachiwa watu wachache pale juu. Mimi nilitaka kwamba nyinyi grassroots leaders, alivyosema mheshimiwa Bezimba, nyinyi ndio mtatuambia vile mnataka chama kiingie katika uchaguzi wa 2027. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo wale ambao wanataka kuleta confusion, uchaguzi wa Novemba ni wa viti wa madiwani, MCAs na MPs. Wewe kama uko na mambo yako ya 2027, ngojea kwanza wananchi wenyewe, wanachama wa ODM watatuambia. Na mimi kama katibu wenu, that going forward they are going to spend all their time strengthening the ODM party, that them with broad-based government, they are not there, because they have realized one thing. Some individuals are now taking an opportunity to campaign for William Ruto's two-term rather than campaigning for their candidates in this upcoming by-election. And Edwin Sifuna even has warned those individuals who are in ODM
wasting their time campaigning for William Ruto's re-election, because that is not their mission. Their mission is to build up ODM party that in this upcoming general election 2027, they are going to field their presidential candidate. And let not anyone lie to William Ruto and his close allies that they are going to take an advantage of Raila Odinga's death and the by-election that is currently going to be held on 27th November as a platform for them to sell their re-election of 2027. When you look at the statement of Ruth Odinga, the statement of Edwin Sifuna, the statement of Gladys Wanga, you can see how these individuals are clashing in their statements. Then I can have a summary that William Ruto, if he wants to be re-elected, he must not trust ODM. I'm seeing the ODM that Raila Odinga was leading. And before Raila Odinga died, he even told his close allies that they are not in the government. They had no resolution from the ODM party for them to join the government. And so all these dramas is just that some tumbocrats in ODM, people like Gladys Wanga, Peter Kaluma, John Mbadi, Opio Wandai, Joe, and several other individuals like Robert Alai, they are busy destroying ODM in the name of declaring ODM weak that cannot represent or cannot give and present their presidential candidate come 2027. But what I've seen is a clear indication and description of that ODM, they have realized the game, the tricks, the plans, and the mission of William Ruto. That come 2027, they have no option but to unite under the ODM party and ensure they are going to join the forces that is going to remove William Ruto come 2027. So I want you to watch the space and be keen. You will see some individuals like Gladys Wanga, they will be kicked out. Because William Ruto wants to use Gladys Wanga, he wants to use John Mbadi, he wants to use Opio Wandai, so that they can destroy ODM party. But we are being told, Akin Oburu, Ruth Odinga, Edwin Sifuna, and several other individuals, they have realized that tactic. And so, they are like distancing themselves from the William Ruto's punitive act and mission of dividing ODM so that he can have a chance of doing what he wants in ODM. When you look at the leadership of ODM, they have realized this long time ago. When Oburu was being given this party leadership, they realized, and that is why you can see Oburu is not having the same message as Gladys Wanga. Edwin Sifuna is not having the same message as Gladys Wanga. So William Ruto had planted his close allies to destroy the ODM party. Ladies and gentlemen, for more updates, ensure you subscribe to this channel, like, comment, and share this video. Till we meet in another video.